მოგესალმებით, მესამე და გასწრინად გადადგმულზე ჩვენი ლექციების ციკლის. მოგესალმებით, მესამე და გასწრინად ჩვენი ლექციების ციკლის, რომელიც შეეხება პოსტკოლონიურ კვლევებს და მითის კრიტიკას. და დაჯერს უკვე პროფესორი ატილა მელეჰი, დაჯერს პროფესორი ატილა მელეჰი ისაუბრებს. So, welcome everybody. We have already done quite a lot. We finished yesterday in the evening with the story of Congo. And then we could see that the subordination of these countries and these regions did not stop with colonization. And as we could see, not only on a discursive level, but also on a very physical level, right? I just wanted to point out that the Belgian government was very happy about one thing. The Belgian government was very happy during this fight for independence. It was very happy about one thing. They said that as opposed to the French, the Belgians actually never incorporated local people into the government. So basically they said that in Congo nothing could be done without them, because the army leadership, the government offices were all occupied by Belgians. So it was no surprise that in Congo for a long time we had a major problem of government, because basically it was very difficult for them to retake the state and then to function it. And then, very importantly, we could see, as I mentioned to you, Congo became an example of what Peter Evans puts as a predatory state, where everything was for sale. It was very liberal. It was super liberal, right? Everything was for sale. I didn't get the name of the Peter Evans. Peter Evans predatory states, and then there was, Algeria. So I mean, we could follow all of them. The other very important story is
Algeria, what happened? შემდგომ მაგალითად რო გამიხილოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ის თუ რა მოხდა ალჟირში. I just show you one photo how it looked like. The Algerian war lasted for 8 years. და გაჩვენებთ ფოტოს იმის საშუალებლად თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს პროცესი ალჟირის მოგრძელებდა 8 წელი. Around 1 million people died in Algeria. 1 მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა ალჟირში ამ პერიოდში. It was one of the most brutal wars after the Second World War. ეს ხო ერთ-ერთი ყველაზე ბრუტალური და სისხლიანი ომი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. And the important thing that it was not just between locals and the French government. და მნიშვნელოვანია ისიც რომ ეს ომი არ იყო მხოლოდ ადგილობრივებსა და ფრანგულ მთავრობას შორის. The harshest enemy of the local independence fighters were the colonial settlers. და ყველაზე დაფრინო წინააღმდეგი ვინც დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ ალჟირელებს ყავდათ იყვნენ კოლონიელი მოსახლეები. The late colonial fight is always, it's very important for us, for Eastern Europeans as well, is between local colonial residents, the generally united people in the sense of fighting against that, but some parts, of course, used by the colonial settlers, plus the colonizing government. და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის გავიგოთ გასაგებად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის აღმოსავლეთ ევროპელებისთვის რომ გვიანი კოლონიური დაპირისპირებები ყოველთვის არის, ანუ ერთხელ ეს არის ადგილობრივი, ვარად აბორიგენული ინდიჯენოს მოსახლეობა და მეორე მხარეს არის ეთნიკური კოლონიური მოსახლეები და მაკოლონიზებელი თავობა. And let me show you something which is important. Actually, this photo, what you see here, is very important because it's also, it appears in a film called Battle for Algiers, and that was a turning point in my life. და ეს ფოტო რომელსაც ხედავთ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ფოტო ხდება ძალიან მნიშვნელოვან ფილმში ბრძოლა ალჟირისთვის, რომელიც იყო შემოbrunების წერტილი ჩემს ცხოვრებაში. Because when I was a kid, I was brought up in the 1956 Hungarian Revolution. იმიტომ რომ ბავშვი მე აგვიზარდე 1956 წლის უნგრულ რევოლუციაზე, which was against the Soviet Empire. რომელიც წინააღმდეგებდა საბჭოთა იმპერიას. And then I always saw photos like this. და მე ყოველთვის ხედავდი ფოტოებს, აი ამის მსგავს ფოტოებს. And then in 92, when I first watched this film, I could see the same photos in Algeria. და როცა 92 წელს უყურე ამ ფილმს, გახე რომ იგივე ფოტოები, ასეთი ფოტოები იღებდნენ ალჟირში. Immediately, red lights came up to me. Now, come on, is not this the same? და მაშინ ეს წითელი შუქია კარგი რა, იგივე არ ხდება, კაც. Why I did not know about this story? რატომ არ ვიცოდი ამის შესახებ? Why nobody was telling me that the Algerians had the same fight like the Hungarians in the 1950s? რატომ არ მეუბნებოდა რომ ალჟირელებსა და უნგრელებს ერთი და იგივე ბრძოლის გადატანა მოუწიათ 50-იანებში? And to be honest, this is one of the reasons why I'm standing here and not there, sitting there, because this pushed me into the thinking why we don't see the linkages between Algeria and Hungary, for instance. და გულწრფელად რომ გითხრათ, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ გავარ მე ახლა იქ სადაც გავარ და არ ვზივარ აუდიტორიაში, რომ აი ამაზე ფიქრმა მიბიძგა
ამან იმისგან რომ მეფიქრა იმაზე თუ რატომ ვერ ხედავს კავშირებს მაგალითად ბნებს მაგალითად ალჟირსა და უნგრეთს შორის. And last year I discovered something even more disturbing. და შარშან აღმოჩინე რაღაც კიდევ უფრო შემაწუხებელი. I never knew, because I always thought about this. Hungarian immigrants escaping as refugees after 1956. They went to France, you know, the land of liberty. And საქმე იმაშია რომ უნგრელი ემიგრანტები რომლებიც გაიქცნენ 51 წლის რევოლუციის შემდეგ წავიდნენ საფრანგეთში თავისუფლების მიწას წავიდნენ. And then I was confronted to say how those immigrants reacted to the war which was happening in that country. More than 60,000 people went to France. და მე დავინტერესდი რომ რა რეაქცია ჰქონდათ ამ უნგრელ ემიგრანტებს 60,000-ზე მეტ ადამიანს ამ ომზე, ალჟირის ომზე, რა იყო მათი რეაქცია. So how is it that they did not start protesting against the French government, right? Why do you do the same like the Soviet Union? Sorry. როგორ მოხდა რომ მათ არ გამოუცხადეს პროტესტი საფრანგეთის მთავრობას? როგორ არ თქვეს რომ როგორ არ თქვეს მას რომ მათო აკეთებთ იგივეს რასაც იმავეს რასაც საფრანგეთის მთავრობა აკეთებდა უნგრეთში? And basically I have to tell you that most of the immigrants did not see the link. და ასე ვიტყვით საქმე იმაში იყო რომ ემიგრანტების უმეტესობა ვერ ხედავდა მას ალჟირსა და უნგრეთში. I know one sociologist in Britain who actually started working on this. His name is Furedi, and he wrote a book on Kenya, right? And the British. და მე ვიცნობ ბრიტანელ სოციოლოგს, რომელსაც დაიწყო ამაზე მუშაობა, მისი გვარია ფურედი და მან დაწერა კენიაზე. There was another guy in France who actually got lunatic before this link, because of this link. და მე კიდევ ვიცნობდი ადამიანს საფრანგეთში ვინც გააფრინდა თვარეული გახდა ასე რომ მის გამო ალჟირსა და უნგრეთს შორის. But there were some other people actually which did the opposite. და უნგრეთში იყო სხვანაირი ადამიანები, რომელთაც ზუსტად საფიქსირო გააკეთეს. Now there's a lot of talk about that bloody refugees are terrorists. Okay? This is the talk now. ახლა ბევრი საუბრობს იმის შესახებ, რომ გამყალი ლტოლვილები ტერორისტები არიან. ნუ ეს ნარატივი არის ევროპის ექსტრემისტულ მემკვიდრეებში. I have a bad news. Hungarian immigrants, at least some of them, were real terrorists. Today about maps, I saw one that actually Unguri revolution terrorists and against the people that who also participated in that civilians not to be terrorists. Hungarian freedom fighters, at least 3 of them, went to France. Unguri თავისუფლების მებრძოლები სამგარი თავის საფრანგეთში. And then they could see that there was this dramatic battle between France and Algeria. I just wanted to show you some photos. Maybe you make the sentences a bit longer before. Okay, longer, right. Okay, let's do it like that. I just want to show you something, and I hope we can have it. Just a second.
რამდენი ფოტო მინდა გაჩვენოთ ყველაფერი ისა ილუსტრაციებს ვუყურებ. I'm just looking. Yes. No, I don't. No, I don't have it. Right, just a second. No, I don't have it. I thought I had the photo of these people. So the key thing is the following: that the fight with Algeria was so tragic that the French president Charles de Gaulle wanted to get out of the whole story after a couple of years. ალჟირთან ბრძოლა ისეთი დრამატული და ტრაგიკული ამბავი გახდა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტს შარლ დე გოლს სურდა, რომ საერთოდ გამოსულიყო რა ამბავიდან. And then in 1962, actually he declared that he wanted to get rid of the conflict. და 1970 წელს მან გამოაცხადა, რომ მას სურდა თავიდან მოიცინებინა და დაესრულებინა ეს კონფლიქტი. And then what happened was that there was a terrorist attack against Charles de Gaulle. There's a famous film, Chacal. That's the 40 Days of Chacal or something. So yes, it's a French movie. It was against a terrorist attack against Charles de Gaulle. And then there were 7 terrorists who wanted to shoot him in August 1962. Out of the 7, 3 were Hungarian quote-unquote freedom fighters. და 1970 წელს მაშინ რაც დემოკრატიის განხილება გააკეთა მისი წინააღმდეგ მოხდა ტერაქტი. ეს ამბები აღწერილია ცნობილ ფილმში 240 დღე 40 Days of Jackal, რომელშიც ხო და ახლა შვიდი ტერორისტი დაესწა თავს დე გოლს და მაგას 3 იყო უნგრელი თავისუფლებისთვის მებრძოლი წყაროშიც. And then what is important is that these people were not successful. Charles de Gaulle was not killed. Actually, they missed the car. შემდგომ ის მოხდა, რომ ტერაქტი დამოუკიდებლად დამთავრდა, შარლ დე გოლი გადარჩა, მეტიც ის მაგას არ ყოფილია რული. Then the guys were imprisoned, including the Hungarian immigrants, and they were imprisoned. And surprise, surprise, 1968, the key Hungarian organizer actually got what? Not just liberty, but also French citizenship. და საინტერესოა არის, რომ ეს ეპოქი დააპატიმრეს 72 წელს ბაჭურის ხადია უნგრელი ტერორისტებიც და რა გავსაუბრია, მაგრამ 1968 წელს თავარმა უნგრელმა ლიდერმა ტერორისტებისა მიიღო არაფოლ შეწყალება და არაფოლ ციხიდან გამოშვება და საფრანგეთის უკავშირდება. And then what was the reasoning of these terrorists? This is something very important. Why they wanted to kill Charles de Gaulle? და ძალიან რაცებით და საკმაოდ ჩვენ შეხება ის თუ რა მიზანი ამოძრავდა, რატომ უნდა Charles de Gaulle's მოკვლა. Later, the leading terrorist wrote a book about this. შემდგომ წამყვანმა ლიდერმა უნგრელ ტერორისტებსაც წიგნი დაწერა ამ შესახებ. He never regretted the story. Even the title of the book, even today, why we should have killed Charles de Gaulle. მას ის არ დადობს იმასაც გააკეთა და დღესაც კი ქვია რატომ უნდა მოგვექლა Charles de Gaulle. Because the colonial fight, the anti-colonial fight of the Algerians was another communist plot. ეს ამბობს, რომ ალჟირელების ანტიკოლონიური ბრძოლა იყო კიდევ ერთი კომუნისტური
you know, these are the two camps where things go like this. Either you go into the solidarity with these people, or you end up in the right-wing fascist position. That's the point. I ხდება ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ერთ ხარისს თუ წაყვალ სოლიდარობას, ან სოლიდარობა თუ ერთ ხარისს წაყვალ სოლიდარობას გადაუცხადება ადამიანებს, ამ ადამიანებს ან ანტიკოლონიურ მებრძოლებს, ან მეორე მხარეს მიდიხარ მემარჯვენე ფაშისტურ განწყობებამდე. With this, actually we go into the problem of Eastern Europe and post-colonial perspectives, right? Immediately we are there, right? და აი აქ მივადექით ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც არის აღმოსავლეთი ევროპა და კოლონიური პერსპექტივა. And this is the last thing I start talking about, which I will finish with the issue of refugees. და ეს არის ბოლო საკითხი, რაზეც ვისაუბრებ, სანამ ლტოლვილების პრობლემაზე გადავიდეთ. Okay. Now, actually this was one of the biggest things in my academic life, to figure out how to analyze Eastern Europe from a post-colonial point of view. და ძმებთან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემს კარიერაში, როგორ გამიაზრებინა აღმოსავლეთი ევროპა პოსტკოლონიური პერსპექტივიდან. And then, unfortunately, we have very little time, so I will be too quick in this respect. და შეგვიძლია საფუძვლად ცოტა დრო გვაქვს და ამიტომაც ძალიან სწრაფად მიმოვიხილავ ამ საკითხს. And then the key concept I utilized on the basis of Larry Wolff, the American historian Larry Wolff, and also Hayden, who wrote about nesting orientalism in Yugoslavia. I utilized their idea, and I created the idea of this east-west slope. და საკვალო ცნება, რომელსაც მე ვიყენებ, ორივე ციების ვარდალყვა, ერთ-ერთი მაგარი არის Larry Wolff, what was the name of the other? Hayden. Nesting orientalism, very important piece. რომელიც აუბრობდა ესე იგი შინაურ ორიენტალიზმზე და საკვალო ცნება არის eastern-western slope. And then east-west slope, this is how I wrote my book, right? და არის აღმოსავლური დახრივობა, რაღაცა ის slope არის დაქარება რა. Basically, აი კარგად გამარტავთ ახლა. Basically, the east-west slope is a 300-year-old idea of the Enlightenment. ანუ ეს აღმოსავლური დასავლური დაქარება არის 300 წლის წინანდელი ჯერ კიდევ განმანათლებლობის დროიდან იდეა. In the sense that there is an imagined descent of civilization from northwest to southeast. და რომელიც გულისხმობს, რომ არის ესეთი წარმოსახვითი დაშვება, ჩამოსვლა ცივილიზაციისა ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ აღმოსავლეთში. ეს slope, east-west slope კარგად ტერმინი ვერ შევთავაზეთ, მაგრამ დაქარება, დაშვება, ჩამოსვლას გულისხმობს რა. Don't worry, this is not my view. This is actually this Eurocentric Orientalist vision of Northwest, right? და ეს იდეა არის ფიქრობ, რომ მე მას ვეთანხმები, ჩემი იდეა არის, უბრალოდ ეს არის ევროცენტრული ორიენტალისტური წარმოდგენა ჩრდილო-დასავლეთზე და სამხრეთ აღმოსავლეთზე. The whole idea was invented in the 18th century as demonstrated by Larry Wolff when he wrote this famous book about inventing Eastern Europe. და Larry Wolff-მა აჩვენა, რომ ეს იდეა გამოიგონეს მე-18 საუკუნეში და ეს კარგად აჩვენა თავის წიგნში აღმოსავლეთ ევროპის გამოგონება. And then this is a key thing because this invention is still with us. და ეს ძალიან საკმაოდ საკითხია, იმიტომ რომ ეს გამოგონება კვლავ ჩვენთან რჩება. That is to say, Eastern Europe
is imagined into a middling position between these subaltern or between the colonized, between the uncivilized East and the West. So it's a middling position. და აქ ის არის რომ აღმოსავლეთ ევროპა წარმოდგენილია, წარმოსახულია როგორც ერთგვარი საშუალო პოზიცია სუბალტერნულ კოლონიზებულ არცივილიზებულ აღმოსავლეთსა და ამ ყველაფრის აპირისპირო დასავლეთ შორის. And then this means that we have to solve how the world is seen from a middling position. What are the alternatives, the perspectives of looking around in the world from a quote-unquote imagined middling position? და ჩვენ დავუხსნათ ის არის რომ როგორ გამოიყურება სამყარო აი პოზიციიდან რა პერსპექტივას თავაზობს ეს წარმოსახვითი საშუალო მდგომარეობა. And that actually, this is my contribution. I started working on this systematically. But before we go into the East European techniques of handling this hierarchy, I show you that it exists even today. და ამ საკითხს და ეს როგორ შეგვიძლია მეცნიერებაში მე დავიწყე ამ საკითხზე მუშაობა სისტემატიურად. ხო, და სანამ იმაზე გადავალთ თუ რას გულისხმობენ აღმოსავლეთ ევროპული ტექნიკები იერარქიისა, მინდა გაჩვენოთ რომ ეს იერარქიები დღესაც არსებობენ. And then this is something very important. This exists not on the basis of textual analysis, what I have done a lot. That is to say that you look at writings, texts of elite and non-elite people, and then to see that they have this imaginary. და რაც მინდა აღნიშნო რომ ეს ტექნიკები იერარქიისა არ არის შედეგი და ტექსტუალური ანალიზისა რა. ანუ არ არის ისე რომ მე ვაანალიზებ ელიტარული და არაელიტარული ადამიანების და არაელიტარული ადამიანების ტექსტებს და იქ ვასწავლო მათ აქვს გარკვეული ტიპის წარმოსახვითი. ასე არ არის. Imagining the Balkans was also a demonstration by the famous historian Maria Todorova. მაგალითად მარია ტუდოროვა საერთოდ ისტორიკოსმა აჩვენა როგორ მოხდა ბალკანეთის წარმოსახვა. But this was always, in sociological terms, qualitative evidence. მაგრამ სოციოლოგიური ტერმინებით ვთქვათ, ეს იყო კვალიტატიური დასახელება. In 2009, a Bulgarian and an American colleague of mine, with whom I am cooperating, they made a survey in Bulgaria. და 2009, 2009-ში ჩემმა ბულგარელმა და სერბმა კოლეგებმა ჩაატარეს გამოკვლევა ბულგარიაში. And then they actually made a survey asking people to rank 33 countries according to imagined levels of development. და მათ ყოველ ადამიანებს დაეხარისებინათ, შეეფასებინათ 33 ქვეყანა განვითარების ინდონის მიხედვით როგორ წარმოიდგინათ. რა ყოველთვის როგორ წარმოგიდგენიათ, ისე დაახარისეთ 33 ქვეყანა. And then the survey was done, and then Professor Thornton, a good friend and an excellent colleague, she called me from the US. ეს კვლევა დამთავრდა პროფესორმა თორტონმა დალეგაგმაკვლევარმა და ჩემმა აკადემიკურმა და ამერიკა შეერთებული შტატებიდან. And then he told Ატილა, we found your east-west slope. And then here is the result of the Bulgarian survey on the graph.
და აი აქ არის ნახაზეთ ვხედავთ შედეგებს იმისა აი გამოკვლევისა. And then here you can see the purple line, so this line, the purple, is how people in Bulgaria imagined the world according to levels of development, right? და აი ვხედავთ როგორც წარმოიდგინეთ ბულგარელებს მსოფლიოს განვითარება. And then you can see that this is how it goes, right? Switzerland, England, Germany, Sweden, Austria, France, Norway, Denmark, Italy, Spain. Very interestingly, Russia, I will come back to this. The Netherlands, I will come back to this. And then Portugal, Hungary, Poland, Czech Republic, Turkey, Slovenia, Slovakia, Croatia, Ukraine, Belarus, and it goes like this. Very interestingly, here is Georgia, right? And then we have to come back to this, that Albania and Bulgaria is seen somewhere at the very bottom, right? But anyway, overall, the structure is this northwest, southeast kind of an axis, which shows that everyday respondents do the same exercise, and they set up this slogan. Even today, again and again. We repeated the survey in Romania and in Hungary, we found the same. Yes, sorry. ჰოლანდიის მაგალითი ასევე საინტერესო ისიც ძალიან საინტერესო რომ ბულგარელებს ძალიან გარიბება და დაკლებარებულებად და ბულგარია თავი ეროვნულ ჩვენ საქართველოს ადგილად დაგვაინტერესოს ასეში ასეთი რაც არის და თავარი რასაც ეს სიმულტაცია ჩვენს არის ის რომ ეს დასავლური დაქანება რიგითი ადამიანების ჟელობებშიც და წარმოდგენებშიც სამყაროშიც ხდება ზუსტად აი ეს არის როგორც დისკურსულად ტექსტუალურ დონეზე. I just want to say that this is quite close to the reality. Oh, reality! Oh, reality! Very good question. Very good question. Very good question. Very good question. Highest GDP. Yes. Good. ეს არის Google აღნიშნა რომ ეს წარმოდგენა ათის შორსარიო რეალობისგან. Okay. ამას რა ვუყოთ? We have to stop here for a second, because we have to do good sociology. აქ ცოტა ხნით შევჩერდეთ იმისთვის რომ კარგი სოციოლოგიური სამუშაო გავწიოთ. You're right. People have a very good understanding of GDP figures, right? You can see it. These columns are the GDP figures. So people do have an imagination which is related to these GDP figures. We checked it with correlation. The correlation was 0.91. Anybody who studies statistics, this is super, right? კორელაცია არ არის მართლა ადამიანები კარგი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ გამოიყურება ალკოჰოლის ქვეყნების თრიანი შიდა პროდუქტი და კორელაცია იყო 2.91 ადამიანის წარმოდგენასა და კონცეფციებს შორის და ყველა სტატისტიკას ალუციც ის რომ ძალიან მაგარი კორელაცია არის. But two things. GDP figures are not reality, but constructions of reality. It's a very complex way how they are constructed. I worked in the statistical office. I know. 50 people worked somehow to put these things together on the basis of all kinds of quote-unquote data.
ეს არის ძალიან კომპლექსური მეთოდია, რომლის მიხედვითაც ეს კონსტრუქცი იგება. ვიცი მეტალ მუშაობით დაწესებულ საფრთხეში და 50 ადამიანი გარკვეული манипуляციებით ალბათ გაიცნობთ და 50 ადამიანი გარკვეული манипуляციებით ცდილობს გამოიყვანოს ეს მონაცემი ეგრეთ წოდებული ინფორმაციისგან, მონაცემებისგან. More. Second, GDP is a reduction of the idea of development, right? Because development of society is not just the new product produced in a year, right? That's not the case, right? So, in case you compare Georgian kitchen with the British kitchen, right? And in case you compare it, you can see that this is a very bad developed country as opposed to Britain, right? And in various other things as well, right? So that's just one thing. That's GDP არის განვითარების იდეის ერთგვარი რედუცირება. ეს მთლიანი შიდა პროდუქტი არის მუშუპი არის განვითარების იდეის ერთგვარი რედუცირება. იმიტომ რომ განვითარება არ გულისხმობს მხოლოდ ახალი პროდუქტების წარმოებას ქვეყანაში ყოველწლიურად, რა. და არ გარკვეული ანალოგია რომ გავაკეთოთ რა ასეთივე რედუცირების. ჩვენ ქართულ სადარელოს შევხედოთ და მე ბრიტანულს, ხო? ამის მაგალითად შეგვიძლია დავახმაროთ, რომ საქართველოს უფრო განვითარებული ქვეყანა ვიდრე ბრიტანეთი. And then we are reducing development onto a linear scale, which is a dramatic reduction of reality. This is actually the major technique of colonial discourses, so in that sense this is tricky. და მე რაც თავია ჩვენ განვითარება დავყავს ხაზოვან ლინეარულ we reduce development to we reduce differences to linear what? To a linear developmental line. ხო, ანუ ესე იგი ეს განვითარების ლინეარულ ხაზზე ხო და გასაგებია ხო და ეს არის რეალობის რედუცირების ერთ-ერთი მეთოდი და რაც თავია ეს არის ერთ-ერთი ტექნიკა ეს რედუცირება რეალობისა კოლონიური მართლობების. But the key thing is clear here that there is an idea of descending scale even according to international and statistical organizations which are producing these GDP figures, right? და საკვანტო რა არის, რაც არის ის რომ აი ეს დასავლური აღმოსავლური დაქანების იდეა ხდება იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებშიც კი, რომლებიც სტატისტიკურ მონაცემებს აწარმოებენ. And people do understand this, right? და ადამიანებს ესმით ეს მონაცემები, ეს ინფორმაცია. And then the important thing is the following, that behind this congruence, let's see where they do not agree, because that can point to very interesting things. მაგრამ აი ახლა საინტერესო რაც იქნება ის თუ სად არის ეთანხმებიან ადამიანები ამ საერთაშორისო სტატისტიკურ მონაცემებს და აი ამის შემოწმებას აი ამას დაფიქრება თუ რატომ და რა შემთხვევაში არ ეთანხმებიან ადამიანები სტატისტიკურ მონაცემებს შეუძლია ძალიან საინტერესო ასპექტამდე მივიყვანოს. So, the average rating confirms the construction of a slope. This is a statement which we can hold, right? That we have empirical evidence. But they are outliers, most importantly, especially with regard to GDP understanding of the story, the Netherlands, Russia and Turkey. და საშუალო რეიტინგი ერთი ადასტურებს ხო ადასტურებს ამ დაღმართის კონსტრუქს მეორე რაც უნდა აღნიშნოს ამ სულთან დაკავშირებით რომ არსებობს მართლაც როგორც ვუყურებთ ძლიერი კორელაცია რეალობასა და წარმოდგენებს
შორის თუმცა არის რამდენიმე საინტერესო განმარტებაც. ეს არის რუსეთი, ნიდერლანდები და თურქეთი. So you can see that the Netherlands is actually very much out of the line and it's actually below Russia, right? როგორც ცხრილზე ხედავთ, ნიდერლანდები უფრო ქვევით არის ვიდრე რუსეთი. That could be just one mistake in the survey, namely the Netherlands was asked as the Netherlands instead of asking Holland. ერთი მხრივ შეიძლება გაკეთებული შეცდომა იყოს კვლევის პროცესში, იმიტომ რომ ნიდერლანდების ადამიანებს ისეთ ნიდერლანდების შესახებ და არა ჰოლანდიის. And Bulgarian respondents said, well, actually we could check it because a lot of people could not identify the country in the survey properly, so that was a mistake, right? We asked the Netherlands, but that was a mistake. We should ask Holland. ანუ პრობლემა ის იყო, რომ ბევრი ადამიანმა ვერ ამოიცნო, ვერ მიხვდა რაზე იყო ლაპარაკი რა ვერ ამოიცნო რა ქვეყანა არის ნიდერლანდები და ეს იყო შეცდომა კვლევის ჩატარების. Russia and Turkey are very interesting, and then we have the same survey in 18 countries of the earth, right? Including, China, Iran, all kinds of countries. So I have massive comparative thing. It seems that big countries are overrated in terms of development because I'm sure that somehow they are taking into account the size of it, right? და რუსეთი და თურქეთი არის საინტერესო იმით, რომ და გავუთვალისწინოთ, რომ ასეთი კვლევა ჩატარდა 18 ქვეყანაში, მათ შორის ეს ქვეყნები არის ჩინეთი და ირანი და ყველა გამოვიდა ტენდენცია, რომ დიდ სახელმწიფოებს დიდ სახელმწიფოებზე წარმოდგენა არის გადაჭარბებული ყველა. იმიტომ რომ რაღაც დიდი სახელმწიფოების განვითარებაზე წარმოდგენა ყოველთვის არის გადაჭარბებული, იმიტომ რომ ადამიანები როგორც წესი ამ სახელმწიფოების განვითარების შეფასებისას ანგარიშში იღებენ, ანგარიშში უწევენ მათ ზომასაც ალბათ. For instance, in Hungary, they dramatically overrated China. მაგალითისთვის უნგრეთში მათ Here it is. ძლიერ ზედმეტად შეაფასეს ჩინეთის შესაძლებლობები. China, right? It's dramatically overrated. Right? ხედავთ რა ყველა განსხვავებაა რეალობასა და უნგრელების წარმოდგენას შორის. This can be also related to the media representation of these countries. ეს შეიძლება ერთგვარად დაკავშირებულია იმასთანაც, თუ როგორ ხდება მედიაში ამ ქვეყნების რეპრეზენტაცია. There's a lot of talk that these countries can do something. ანუ სულ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ამ ქვეყნებს შეუძლიათ რაღაცები გაკეთონ. But here is one thing, and then this, for us as East Europeans, something very important result here. Namely, you can see, and we checked it in Albania. Albanians do the same. They dramatically underrate themselves, not that. So they overrate countries and they underrate countries, and they underrate themselves. Albania and Bulgaria, right? Look at this. და აქაც კიდევ ერთ საინტერესო მომენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის აღმოსავლეთ ევროპელებისთვის, რომ ბულგარელები, აღმოსავლეთ ევროპელები ასევე ძალიან ქვევით აფასებენ. შემცირებული დაბალი წარმოდგენა აქვს საკუთარი ქვეყნების განვითარებაზე და ეს ალბანეთში შევემოწმეთ, ბულგარეთში ვეყოლებთ, ალბანეთში შევემოწმეთ და იქაც ზუსტად იგივე მოხდა, რომ თქვენს ხედავთ, რომ ბულგარელები და ალბანელები ძალიან Look at the thing. India, Georgia, Armenia are seen by Bulgarian respondents as more developed than their own country. Then it's good news for Georgians. You should go to Bulgaria to enjoy it. But you are more developed than Bulgaria, right?
თქვენს ქართველებში შეიძლება ჩაგვიდეს ბულგარეთში და დარწმუნებული ფაქტით, რომ უფრო განვითარებულ სახელმწიფოში ცხოვრობს ვიდრე ბულგარეთში. That puts the level of development in Bulgaria on the level of Central African Republic. Look at this. This is Central African Republic, this is Bulgaria. Almost exactly the same figure. Bulgaria წარმოადგენს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა ის ზუსტად ისევე განვითარებულია, როგორც მათი ქვეყანა. Then you have to ask them, are these people stupid? To be honest, Central African Republic, according to all this, is one of the most unfortunate countries on earth right now. So in Varna, Plovdiv or Sofia, people live like in Central African Republic. He wrote a nice piece on this, which we published in European Sociological Review. I think what Bulgarian respondents are saying is something much more complex. European Sociological Review Namely, they are saying, and listen very carefully because from a post-colonial point of view it is very important. So Bulgaria is the Central African Republic of Europe. This is what Maria Todorova called Balkanism. Meaning that this is a very frustrated identity which says that we are part of Europe but we don't make it. As a real European, right? We don't live like real Europeans. Okay, this is what Maria Todorova called otherness within, but self-perceived otherness within, right? Within the category. This means several things, it has several implications, and actually it's a path into this East European imagination. Right? In the sense that they say we are Europeans, which means that we are above the others. So, the other thing what they say, that we are frustrated, we are not treated properly within, right? We are not treated. We are not treated and rated properly within, right?
these two things, exclusion and emancipation at the same time. Fight for emancipation, this is the hierarchy, and exclusion. და ანუ ერთობლივით ორ რამს, ერთი მხრივ ექსკლუზიას და მეორე მხრივ ემანციპაციისკენ სწრაფვას. One more thing, and then we go into this in details. One more thing which is very important, that this developmental slope is counterbalanced by the slope of ignorance. That is to say, this is really real Eurocentrism. Countries of the West are known, this is the, whether people could make the country ranking, or they said, I don't know, right? And then you can see less than 5% of the people could not rate countries like Switzerland. But Central African Republic, almost 40% of the people, they said, sorry, I have no information about that. So this is really a cognitive map of ignorance, right? The West is seen, that is not known, right? და მეორე საინტერესო რაც არის ის რომ აი განვითარების დაგმართს შეესაბამება უცოდინდობით აღმართს. ანუ რა გულისხმობ, რომ აი აქ ჩანს ნამდვილი ევროცენტრიზმი და ერთგვარი კოგნიტური რუკა უცოდინდრობისა ინფორმაციის აღქონისა. ხო, ანუ შვეიცარიის ან გერმანიის ან ავსტრიის შემთხვევაში მხოლოდ ერთმან 40%-მა თქვა რომ არ ვიცი როგორია განვითარების ინდექსი ამ ქვეყანაში, მაშინ როცა ცენტრალური რესპუბლიკა პროფესორის 40%-მა თქვა რომ წარმოდგენა არ აქვს როგორ არის ეს ქვეყანა განვითარებული. ანუ პრობლემა მდგომარეობს ერთგვარ კოგნიტურ რუკაში, დასავლეთი ვიცით, დასავლეთ ხედავს, შენ დარჩენის სამყარო ჩვენ ყველაფრის მიმართ შედგა. Okay, so let's go into this in details now. And then let's look at the perspectives of East Europeans within this global hierarchy, this imagined global hierarchy. მოდი მივყვეთ ამ საკითხს დეტალებში და შემდგომ გავიხილოთ აღმოსავლეთ ევროპელების პერსპექტივა ამ გლობალურ იერარქიაში. So, just to sum it up, unequal development of capitalism, we have already spoken about this. Unequal development and mental hierarchies are related. We had the evidence of that. These are the key elements, right? საკმაოდ ელემენტები არის არათანასწორი განვითარება, ეკონომიკური განვითარება მე-19 საუკუნეში და ის რომ არათანასწორი ეკონომიკური განვითარება და მეტალური იერარქიები ერთმანეთთან დაკავშირებული ამის კითებულებები უკვე შემოვთავაზეთ ბოლო ლექციის და დღევანდელი ლექციის ნაწილის განმავლობაში. And then this is an overall discourse which folds actors, communities into a hierarchical order since the 18th century. So we are always playing this game, right? Even in science, sorry. და ეს არის ზოგადი დისკურსი, რომელიც გარკვეულ ავტორებს, თემებს, ქვეყნებს ათავსებს იერარქიულ წესრიგში, მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული ჩვენ ამ თამაშობს გამუდმებით. Now, very importantly, this contextualizes identities and perspectives related to social and political life. და რაც თავარია მნიშვნელოვანი ის რომ ეს იერარქიული წესრიგი ერთგვარ კონტექსტუალიზებას აქცევს კონტექსტში სვამს სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრების რეალობებს. So even in science we are reproducing these hierarchies. და მეცნიერებაში კი კვლავ წარმოებთ ამ იერარქიებს. This is actually what Said started writing about, that there is a massive framework in which we reproduce these mental hierarchies.
და სწორედ ამაზე წერდა საიდი, რომ არსებობს ესეთი როგორი ფართო ჩარჩო, რომლის შიგნითაც ჩვენ კვლავ აწარმოებთ გარკვეულ მეტალურ იერარქიას. And then one more important thing, the hierarchy is very rarely challenged at all, right? We don't challenge these hierarchies. და სწორია ჩვენ ძალიან იშვიათად უპირისპირდებით ამ იერარქიებს. For instance, left-wing Westerners, feminists, are happy to point out all the time, come on, we are much better feminists than in the third world because they don't know about this and that, right? მაგალითისთვის დასავლელი ფემინისტები ხშირად ძალიან ბედნიერები აღნიშნავენ, რომ თავიანთ მესამე სამყარო კოლეგებზე უკეთესები არიან, იმიტომ რომ რაღაც ისეთები იციან, რის შესაძლებლად ინფორმაცია არ აქვს. So the hierarchy is generally unchallenged, and this is a problem how to work on global society in case you don't challenge this hierarchy. და როგორც აღნიშნეთ, ამ იერარქიას იშვიათად უპირისპირდებით და ეს ძალიან არსებითი პრობლემაა, რომ როგორ ვიმუშაოთ გლობალურ საზოგადოებაზე ამ იერარქიას თუ კი არ დაუპირისპირდებით ამ იერარქიას. One way, and this was my solution in my book as well, that one way is that you can avoid it in case into your analysis of identities and perspectives of groups and individuals. You take into account this global hierarchy, right? That is to say, you include that into your analysis and then you become reflective on them. That's my solution. და იმისათვის რომ თავიდან ავირიდოთ ამ იერარქიასთან არ დაპირისპირება არის ის, რომ ანალიზის პროცესში მაშინ ვაანალიზებთ გარკვეულ იდენტობებს ან გარკვეულ პერსპექტივებს, ეს გლობალური იერარქია გავხადოთ ჩვენი ანალიზის ნაწილი და შესაბამისად ის გახდეს რეფლექტირებული ჩვენს. So the real post-colonial critique, I think, starts with criticizing all levels of the hierarchy, criticizing the hierarchy itself. და ანუ ჩემი აზრით ნამდვილი პოსტკოლონიური კრიტიკა უნდა მოიცავდეს უნდა აკრიტიკებდეს იერარქიის ყველა დონეს და შესაბამისად ხადია უნდა აკრიტიკებდეს თავად იერარქიასაც. Once Wallerstein put it very nicely, and he said, but the biggest problem is the hierarchy. I think I absolutely agree with him. Wallerstein erklärt warum die Probleme ist Hierarchie. The key problem is that the hierarchy is misleading, quote unquote, social action at all levels of the hierarchy. There are dramatic problems on all levels. On the top level of the West, Eastern Europe is very problematic, but don't think that there are no problems on the lower levels of the hierarchy. და რაც თავია იერარქია გზას გვიბნევს სოციალურ ქმედებისას თავის ყველა დონეზე. ანუ თქვათ იერარქია სოციალურ ქმედების პროცესში ბევრ პრობლემას წარმოშობს, თქვათ დასავლეთში ან აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ ისიც არ უნდა ვიფიქროთ თითქოს ის არ წარმოქმნიდეს პრობლემებს თავის ყველაზე დაბალ საფეხურებზეც. Yes. Now and this is the last big task we have to solve. Let's go through the major perspectives from an East European point of view, the possible and established perspectives which I could identify with regard to how East Europeans maneuver in this hierarchy. და მოდი ახლა გადავიდეთ ეს დასკვნით ნაწილზე ლექციისა აღმოსავლეთ ევროპელების პერსპექტივაზე, თავად პერსპექტივებზე, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში არსებობს და იმაზე თუ როგორ მანევრირებენ აღმოსავლეთ ევროპელები ამ იერარქიაში. The first one, which I'm sure you know, in Georgia.
is upward looking. The West is civilized, we are not civilized, we have to change. და პირველი პერსპექტივიდან არის და ალბათ ეს კოჩის ნაცნობია საქართველოში ქვევიდან ელექტრონება. რომელიც გულისხმობს რომ დასავლეთ ცივილიზებულია ჩვენ არ ვართ მოდი This is repeating orientalist discourses of the West from inside. ეს არის ხადი არის დასავლეთის ორიენტალისტური დისკურსების გამეორება შიგნიდან. Yes, we are uncivilized, please help us. Very importantly, there was a term used for this with which I don't agree fully. They call it self-colonization. The key problem here, to which Bert drew my attention once, is the following: that all the Zapadnik, all the Westerners, they don't identify with the others in the local society. It is not self, it is a divided self. Because we are civilized, right? We Zapadnik, we already know what the West is. These bloody Slavophiles, they don't know, right? Okay, so it's very important that this idea that we need to develop, right? We need to civilize ourselves is something which is a discourse not only toward the West, but to other elite groups here as well. Okay, I show you one text just to demonstrate this perspective. I think it is very important, just one. The previous Orban government, which was a nationalist conservative government, we will analyze that perspective as well. In that, there was a debate about whether to give rights to Hungarians living outside Hungary. And then it was in an issue of nationalism and the European Union at the same time. So the issue was whether to give extra rights to Hungarian speakers, Hungarian outside Hungary. We Westerners, we represent rationality, nationalists represent emotion, right? Here is a text, I show it to you, I read only the first two paragraphs.
but we are talking about something else, namely about that deep dichotomy which characterizes the entire foreign policy of the conservative government. It is about contradiction of reason and emotion, choices between East and West, tension between state and nation, all of which have not been successfully harmonized or integrated. And then comes joining the European Union with plain rationality in itself. Rational arguments constrained into the framework of quotas, funds, norms, standards, by which we might become a rational and successful state. Now this is a real Westerner upward-looking thing. Reason is with the West, rationality is with the West. We have to learn from them, and we have to change it, and we have to get rid of our irrationality, Eastern irrationality, which is pure Orientalism. Thanks. იქავ, მაგრამ ახლა ჩვენ სხვა რამეზე ვსაუბრობთ. კერძოდ იმ ღრმა დიქოტომიაზე, რომელიც არსებობს, რომელიც ახასიათებს კონსერვატიული ფარობის მთელ საგარეო პოლიტიკას. ეს არის დაპირისპირება გონებასა და ემოციას, აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. დაპირისპირება სახელმწიფოსა და ერთს შორის. და დაპირისპირებები, რომლებიც ჰარმონიზება ინტეგრირებას არ მომხდარა წარმატებით. და მერე არის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ევროკავშირში შესვლა არის თავად რაციონალურობა თავისთავად. რაციონალური არგუმენტები ხდება ჩარჩოებით. ხდება ჩარჩოში ციტატებისა, ფონდებისა, ნორმებისა და სტანდარტებისა, რომლითაც შევძლებთ გავხდეთ რაციონალური და წარმატებული სახელმწიფო. და ჩვენ ანალიზი იყო ასეთი, რომ ეს არის სწორედ ტიპიური მაგალითი დაპარტიკური თეორიული ქვევიდან ზევით ყურებისა, რომელიც ამბობს, რომ ისინი არიან რაციონალურები, შემდეგ ამხარდეთ მათავიდათად ეს არის დასავლეთ რაციონალურია და ის დაგვეხმარება, რომ დავუძლიოთ ჩვენი ერთგვარი აღმოსავლური ირაციონალობა, რაც უკვე კარგად ვიცით, ერთ-ერთი დასაყრდნობით რომ არის სუფთა ორიენტალიზმი. Is it familiar in Georgia? Exactly, right? Now, I can tell you, just as a joke, once I checked how because generally this is what we call the liberal position, right? I don't want to. But don't worry, these discourses cross party lines and ideologies. მაგრამ ასეთი დაიუღების ორიენტები, იმიტომ რომ ეს დისკურსები გადაკვეთენ იდეოლოგიურ თუ პარტიულ განყოფილ ხაზებს. And then this is why I was looking at my slides, whether I kept the slides of the Hungarian Communist Party. და ამიტომაც შემდეგ სლაიდზე გაჩვენებთ იმას, თუ რას ფიქრობს უნგრეთის კომუნისტური პარტია. And then, unfortunately, I don't have it here, but I can quote it. Which is also some kind of an upward-looking, but with criticism. The Hungarian Communist Party, when it was about joining the European Union, said the following. I sum it up and make it a little bit sharper. Basically what they said,
bloody Western Europeans, they are all imperialists. ესე იგი, დაახლოებით ცეტრატო შევაჯამებთ და ცოტა გამოვყვეთ. ეს დაბალი დასავლეთ ევროპელები ისინი ყველანი იმპერიალისტები არიან. They exploit everybody. ისინი ექსპლუატაციას უწევენ ყველას. The only problem is that only we get crumbs out of this. პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ აქედან მხოლოდ ნარჩენები გვხვდება. So basically the critique in this framework was also very funny because they were saying that please give us more out of the exploitation you do, right? კრიტიკა იყო, რომ ხოუს მოგვეცით მედიცინი იქიდან რასაც ექსპლუატაციის შედეგად მოიქცა. And to make things even more post-colonial, I asked the question, what music was on the website when we opened this site, naming Communist Party on the European Union? What music? Because there was some music coming as well, right? კიდევ უფრო პოსტკოლონიური რო გავხადოთ, ამავე კიდევ თავისუფლად დამაინტერესა რა მუსიკა იყო ჩართული, ანუ საერთოდ რო გითხულობდი კომუნისტური პარტიის მოსაზრებას შესაძლებლობაში, რაღაცა მუსიკა იყო ჩართული. საინცუა კომუნისტური მუსიკა. Guess, give me ideas. What music you can imagine under such a Ninth Symphony? Ninth Symphony, Beethoven. Good idea, no. Is that variety? International? No. No. Are you sitting? Turkish march. No. Are you sitting? The music of the film by Vangelis, 1492. Musica Vangelis film 1492. Sorry, this is live. This is not my invention. So basically, they were criticizing the bloody imperialists with an anthem praising the discovery of America. ისინი აკრიტიკებდნენ დასავლურ იმპერიალიზმს მუსიკით, რომელიც ადიდებდა ამერიკის აღმოჩენას. Completely lunatic, you might say, but all lunacy, as we learned it from Clifford Geertz, all lunacy reveals something very important. და სიგიჟია შეშლობა ხარდია, მაგრამ როგორც არის საინტერესო ავტორია, ყველანაირი შეშლობა და ბევრ საინტერესო რამეს აღკარებს. You know, Dostoevsky is just a starter as compared to life. Dostoevsky ცხოვრებასთან შედარებით მხოლოდ აპერიტივი. That's an aperitif. That's true. I agree. Okay, so this is upward looking, right? All ideas of modernization. Okay, for instance, in Hungary, one party was saying, when we enter the European Union, then, for instance, we should not make racist arguments, because in the West, this is unacceptable. უნგრეთში ბევრი პარტია ამბობდა, რომ როგორც კავშირში შევალთ, ჩვენ ვეღარ გამოვიყენებთ რასისტულ არგუმენტებს, იმიტომ რომ დასავლეთში ეს მიუღებელია. Is it like that? No, I mean, I'm sure. I mean, this is their imagination that in the Western Europe there is no racism. But what was the connotation? Was it good or bad? Of course, racism is a bad thing. We go to the West. West is non-racist, so we are racist, and we should forget this, and we should be non-racist like the West. Positively,
I think we have seen that to avoid Western racism is at least a difficult exercise. მეგობრებო, რაც ყველაფერს არის ის, რომ აიცილოთ თავიდან დასავლური რასიზმი არის ძალიან რთული საქმე. ადვილი არ არის. But literally, and I showed you a slide yesterday, literally, serious political scientists were giving talks in Hungary. I remember Pierre Kender. He told that France was post-nationalist and it was over racism. While Eastern Europe was nationalist and with racism, so we should change. ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კისმეცნიერებიც კი უნგრეთში რაღაც არის გარდებს მაგალითად Pierre Kender ამბობდა რომ საფრანგეთი არის პოსტნაციონალისტური გამოსვლაში თქვა საჯაროდ რომ საფრანგეთი არის პოსტნაციონალისტური და მან გადალახა რასიზმი მაშინ როცა აღმოსავლეთ ევროპა კვლავ ნაციონალისტურია და Now, one thing, and this is where we finish and then we go to new perspectives after the break. This makes this perspective an easy target for a lot of people. It's an easy target because, reality and this, there is the discrepancy is just too big. ძალიან მოწყვლად სამიზნეს რა. იდეა დიდია აცდენა ამ პერსპექტივასა და რეალობას შორის, რომ ადვილი სამიზნეა ეს პერსპექტივა. ადვილი სამიზნე ხდება ეს. Okay, but this coalition between Western Orientalism and these elite groups is strong. And of course the West is happy about this thing because this is the kind of discourse they want to see. და მაგრამ მაინც უნდა გავთვალისწინოთ, რომ კოალიცია დასავლურ ორიენტალიზმსა და ამ ელიტურ ჯგუფებს შორის არის ძალიან ძლიერი და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ დასავლეთი ძალიან უხარია როცა ასეთ ჯგუფებს ხედავს. For 20 years after the transition from state socialism to global capitalism, this was the dominant discourse, but not anymore. This discourse actually collapsed. Imot წელიწადში, რომელიც გავიდა სოციალიზმის დამარცხების შემდეგ და გლობალური კაპიტალიზმის დომინირებისას, ეს იყო მთავარი დისკურსი. მაგრამ აღარ არის ეს დისკურსი, ამ დისკურსმა კოლაფსი განიცადა. And here comes the new era of Kaczynski, Orban, and various politicians I don't want to name, including Georgians, which I could name, which have a different perspective in this, and they are very much dissatisfied with this perspective. და პოდაგა ახალი ტიპის პოლიტიკური ლიდერების რო კაჩინსკი, ორბანი, კიდევ სხვა პოლიტიკოსები, მათ შორის ქართველები, რომლებსაც ხდება თარმინდა, რომელსაც არ აღმოსწონთ პერსპექტივა და იმედგაცრუებულები არიან ისინი. But this is after the break, so this part of the fairy tale comes after the break. და მაგრამ ლაპის ამბავი შესაძლებელი შეგვიძლია. ისაც რომ გავიგოთ ახალი ნაციონალიზმის აღმოსავლეთ ევროპაში, ისტორიული პოლიცი უნდა გაგიხილოთ და ცოტა უგარდატავიდეთ დასწრებში. The key thing is the following, that a hierarchy always allows a perspective which actually we could learn from Lenin. საკანონმდებლო ის არის, რომ იერარქია ყოველთვის უშვებს პერსპექტივას, რომლის შესახებაც შეგვიძლია ვისაუბროთ ლენინისგან. And that is, he turned very wisely, and I didn't know when I wrote the book, he called this sub-imperialism. და ეს არის და ეს პერსპექტივა არის ის რასაც ლენინმა ძალიან მახვილგონივრულად და ძალიან გულისხმობ რა შეიძლება არ ვიცოდი რა შეიძლება ჩემს ტიპსები უწოდა სუბიმპერიალიზმი. I
termed this in my book as petty imperialism. The key idea that this is some kind of a subordinated imperialism which accepts Western imperialism but wants its own share. ის არის რომ ეს არის ერთგვარი დაქვემდებარებული იმპერიალიზმი, რომელიც იღებს თანხდება დასავლურ იმპერიალიზმზე, ოღონდ სურს თავისი წილიც მისგან. And then the key idea is the following, that we cannot be like the West, but we want to behave like the West toward the other East. და საკმაოდ იდეა ის არის, რომ ჩვენ ვერ ვიქნებით დასავლეთი, მაგრამ ჩვენ გვინდა მოვექცეთ სხვა აღმოსავლეთს, ისე როგორც დასავლეთი ექცევა. Kind of a middle brother perspective, right? The other brother is strong, we are not going to kick the other brother, but we have a younger brother whom we can kick. მეტაფორა მოუშვერეთ, ეს რაც შუათანაწლის პოზიცია იქნება რა. უფროსის მადლიერია და მის დამხობას ეს რეგულარულად არ ვაპირებთ, მაგრამ ჩვენ ყავს ეს უფროსიზმას, რომელიც შეგვიძლია დამოკიდებულოს. And then here comes, this is late 19th century Hungary. This is one of the key figures of Hungarian imperialism. და აი საქმეში შემოდის 19 საუკუნის უნგრეთი და 19 საუკუნის უნგრული იმპერიალიზმის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, ის არის. And then it is the following, I quote, principal ideas, an idea which has to pervade the whole nation in a longer run if it wants to develop, accumulate, or wants to fight itself into power. At the moment, we have no such idea how to do it. All our efforts are directed toward managing the relationship with Austria. Such a great idea can be the invasion toward the east. It is not necessary that it happens, but we have to aspire it, right? We need to play a principal role among the weak. This is what Carly said in the late 19th century in Hungary. და ეს ფიგურა, როგორც ერთ არის იდეაზე განკარული, და ნუ ატილა და დაკარულია. აბა, პრინციპული იდეები და იდეა, რომელმაც უნდა განხვალოს მთელი ერი იმისად მთელი ერი დიდი ხნის განმავლობაში, თუ კი მას უსწრო განვითარდეს და აგროს სიმდიდრე ან იბრძოლოს ან ბრძოლით მოიპოვოს ძალაუფლება. ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს ასეთი იდეა. ყველა ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისაკენ, რომ დავარებული რომ ჩვენი ურთიერთობები აღწევს. და ასეთი დიდი იდეა შეიძლება იყოს აღმოსავლეთში შეჭრა, აღმოსავლეთისკენ ლაშქრობა. არ არის აუცილებელი რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ჩვენ ამისკენ უნდა მივისწრაფოთ. ჩვენ უნდა ვითამაშოთ პრინციპული როლი სუსტთა შორის. თავარი როლი სუსტებს შორის. I don't want to make things too short, but this frustrated imperialism can be coined or termed as the West should allow us to be as nasty as they are towards some other parts. Right? და არ მინდა რომ მოკლედ მივიღო რაღაცები, მაგრამ ეს ფრუსტრირებული იმპერიალიზმი რო შევაჯამოთ, იდეა დაახლოებით ესეთი იქნებოდა, რომ დასავლეთმა უნდა მოუწეს უფლება, რომ ვიყოთ ისეთივე ამაზრზენები რიცხვების მიმართ, როგორც ის არის. რაღაცა უფლების მიმართ. I will show it to you in some ways, but this is the Orban-Putin line, even Erdogan in a lot of ways, right? Meaning that allow us to be as nasty as you are. და ეს არის დაახლოებით ის რომ შეგვიძლია პუტინ
ერდოგანის ხაზი რა. და ალბათ ერდოგანის გარკვეულწილად ეწერება ამაში, რომ მოგვეწყვეტება ვიღოთ ისეთივე საზღვრები, როგორც გვექნათ. This is sub-imperialism in a lot of ways. ეს სუბიმპერიალიზმია, ბევრი აზრით. And this is a very powerful thing nowadays, and then this is why the liberal critique of these governments and these perspectives are wrong. და ეს ძალიან ზღავრი იდეაა დღესდღეობით და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ლიბერალური კრიტიკა ამ შეხედულებებისა და ამ რეჟიმებისა არის ცდარი. I show you text historically developing, so I will show you a similar sub-imperialist text right after the First World War. და ახლა გაჩვენეთ ასეთსავე სუბიმპერიალისტურ ტექსტს, რომელიც დაიწერა უშუალოდ მომდევნოს პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ. Which shows that generally scholarship on East European nationalism is wrong because it is not taking into account the whole global hierarchy in its analysis. და ეს ციტატა კარგად აჩვენებს, რომ პირიქადი კვლევა ან თითქოს ცოტა არსებობს აღმოსავლეთ ევროპულ ნაციონალიზმის არის ცდარი, იმიტომ რომ აიღებს ანგარიში ითვალისწინებს მთლიან გლობალურ იერარქიას, რომელიც არსებობს. Today in Hungary, the most important nationalist thing to talk about is the so-called Trianon or Versailles peace treaty. და დღესდღეობით უნგრეთში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ნაციონალისტებისთვის, რაც ისინი საუბრობენ, არის ეგრეთ წოდებული ტრიდენტის ან ვერსალის ზავი. Basically what every Hungarian, newborn Hungarian baby knows, as soon as he or she starts crying, the first thing is that we lost against the Ottomans. Second, we lost 2/3 of the territory of the Hungarian kingdom after the First World War. და პირველი რასაც ყველა უნგრელი შვილი სწავლობს, მანამდე მაშინვე როგორც კი ტილს აიწევს, არის ის, რომ ჩვენ დავაგეთ ოტომანებთან და ჩვენ დავაკარგეთ უნგრეთის სამეფოს 2/3 ამ ზავის შედეგად. And then let's go back how the Hungarian delegation in the peace treaty wanted to defend its position in the negotiations. და ახალაც ვხედავთ არის ის თუ როგორ ცდილობდა უნგრეთის დელეგაცია ამ ზავის პროცესში დაეცვა თავისი პოზიციები. They used this sub-imperialist nested orientalism argument for keeping the territories. Vad kan man säga är imperialisturi ამას ორიენტალისტური არგუმენტი ისათვის რომ განმარტა თქონდა შენარჩუნებინა ტერიტორიები. You know, the earth is shaking. You can see that. I don't want to go through the whole text. The text is basically the following. You, the West, should acknowledge that we Hungarians are much better educated than the Serbians, the Romanians, and all the neighboring countries. So this is the slope. And then this is why we are civilizing this whole region, and this is why we should have the state, the kingdom, together. ის იყო რა თქვა მეატექში რომ თქვენ დასავლეთმა უნდა აღიაროთ რომ ჩვენ ვართ ბევრად უფრო გადაწყვეტილები ვიდრე ჩვენ მეზობლები, სერბები, რუმინელები და ასე შემდეგ და ამიტომაც ჩვენ ვასრულებთ ეგრეთ მაცივილიზებელ როლს ამ რეგიონში და ამიტომაც ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ტერიტორიები. So Count Opony, who was the head of the Hungarian delegation, he said that as opposed to others in the upper classes of Hungary,
more than 80% of the people had secondary school education at that time, right? 84%. და გრაფმა აპონი ვინც იყო ხელმძღვანელი ამ დელეგაციისა, მაგალითად განაცხადა, რომ იმავე რეგიონის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით უნგრეთის მაგალითად ასების დიდ წილს ჰქონდა მეორადი განათლებაც. 84% იყო ეს. While in Romania, the relevant figure for the elite and the whole population was 4% and 16%, so much lower, right? That's the problem. და მაშინ რუმინეთში იგივე იყო 4% და 16% და ბევრად დაბალი იყო ეს განათლების მაჩვენებელი. The same for Serbia was 1% and 2.5%. This is what he said. So the only reason, he says, of this situation, that due to the unfortunate events of their histories, neighboring countries, neighboring people, joined the family of civilized nations later than us. Right? მათ ისტორიაში მომხდარი ვირგულობების გამო უნგრეთის მეზობელი ქვეყნები დაგლიანებით ბევრად უფრო გვიან შეუერთდნენ ცივილიზებული ქვეყნების ოჯახს, ვიდრე თავად. And then the only thing that this can be the basis of our hegemony. და მისი არგუმენტი იყო, რომ ეს არის ეს უნდა იყოს საფუძველი ჩვენი ჰეგემონიისა რეგიონში. And then he says, I acknowledge the West is the most civilized, but please accept the fact that Hungarians are more civilized than the others. და არსებითად ვთქვა, რომ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ დასავლეთი არის უფრო ცივილიზებული, მაგრამ ხოლმე თქვენს აღიაროთ, რომ უნგრელები უფრო ცივილიზებულები არიან ვიდრე მათი მეზობლები. Now comes a leading figure of the first Orban government, which also repeated the same idea. So that's the perspective. Namely, they say, we as NATO members, we should be the bridgehead for spreading Western values in the Balkans. So we have this superposition in the Balkans. I exactly showed this Orban's პირველი თავრობის მინისტრი, რომელმაც ზუსტად იგივე არგუმენტი აიმეორებდა, რომ ჩვენ როგორც ნატოს წევრები უნდა ვიყოთ ერთგვარი ავანგარდი ბალკანეთში დასავლური პირებულების გავრცელების. Which is, this is this particularist vision which guides European nationalist hegemony today. და სწორედ ეს პედი იმპერიალისტური ხედვა არის, რომელიც მიუძღვება ევროპულ ნაციონალისტურ ჰეგემონიას წესდებით. I can demonstrate it in various ways how it works. სხვადასხვა გზებით შემიძლია გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს ეს. The only thing I would like to draw your attention to that Romanian nationalism, Polish nationalism is also utilizing similar arguments. და კიდევ ის ჩვენებს ვინ არის ის, რომ რუმინული ნაციონალიზმი ან პოლონური ნაციონალიზმი ზუსტად ასეთსავე არგუმენტებს იყენებს. So, in Poland, there is a frequent reference to Polish-Lithuanian community that it was a big enough empire to be re-established. და ყველგან პოლონეთში არგუმენტი არის, რომ პოლონური იმპერია საკმაოდ დიდი იყო იმისთვის, რომ ისი აღდგენა მოხდეს. And that also in Poland, during the Iraq War, there was a dramatic talk about that the Poles should join the West in conquering those countries and we should have our own share in it. This is what Poles were saying. Polish nationalists were saying.
და პოლონეთში ასევე იყო დისკუსია და პოლონელი ნაციონალისტები აცხადებდნენ, რომ ერაყის დაპყრობის დროს პოლონეთი ჩართული იყო ერაყის დაპყრობა ის პროცესში და უნდა მიეღო აქედან საკუთარი წილი. In Romania, and I want to just to sum it up, in Romania the same idea comes with Romania Mare, that is to say big Romania. Ruminetში ეს პერსპექტივა მოდის რომ ეკარება რომანია მარეს რომ დიად რუმინეთს. That is to say, and this is what President Basescu was coming back again and again when he was a president, not anymore, when he was a president, saying that basically reintegrating Moldova into Romanian political community was a fate of the European fate of Romania. და თქვა რუმინეთს მაგალითად გამიხილოთ ყოფილი პრეზიდენტ ბასესკუ კლავ უბრუნდებოდა იმ იდეას რომ მოლდოვის რეინტეგრირება რუმინეთის სახელმწიფოში არის რუმინეთის ევროპული ფეტი. So Romania should Europeanize Moldavia, and then special links should be built up between Moldavia and Romania. და ანუ იდეა ის იყო რომ რუმინეთმა უნდა მოახდინოს მოლდოვეთის ევროპეიზაცია და ამის გამო რაღაცა სპეციფიკური ურთიერთობა უნდა დაყარდეს რუმინეთსა და მოლდოვას შორის. And because time is running, the only thing I'm saying is that when we are analyzing this new nationalism in Eastern Europe, I'm just saying that we have to take into account a post-colonial perspective in understanding this, which is basically this civilizational hierarchy. And in case we take this into account, then we can solve nationalism much better. და ანუ ისიც გვასწავლიდა ისეთ რომ თუ ვფიქრობთ ამ ახალ ნაციონალიზმებზე აღმოსავლეთ ევროპაში ეს გლობალური ცივილიზაციური იერარქია უნდა გავითვალისწინოთ და აფრიკაში ბევრად უფრო ადვილად ვახერხებთ ნაციონალიზმის აღმოჩნას და მის აღებას. And then basically we can see the clashes of nationalisms with regard to so what they are trying to solve basically is that these countries should have a better position in this hierarchy, and then this is the essence of the fight among themselves. და ანუ მე რაც ხედავ არის რომ ნაციონალიზმის დაპირისპირებაში თავი იდეა ის არის რომ თვითონ ნაციონალიზმი მოითხოვს რომ მისი ქვეყანას უფრო უკეთესი პოზიცია უნდა ჰქონდეს ამ იერარქიულ წესრიგში. So in this way we can actually really understand how this nationalism is related to the West and it's related to the non-European countries outside, because nationalism is not something which is coming from within, it's always a misunderstanding. Georgian nationalism is just partially about inventing a Georgian culture and tradition. It is a global positioning game as well, because this is how they explain that, let's say this is what we talked about, Russia is big enough but less civilized than us, so we have a membership card to the European Union as opposed to Russia based on civilizational grounds. და ეს პერსპექტივა გვიადვილებს გავიგოთ ფაქტობრივ ნაციონალიზმის მიმართ და დასავლეთთან ევროპასთან და მეორე უფრო აღმოსავლურ არაევროპულ არადასავლურ სამყაროსთან, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საკვანძო რაც უნდა გავიგოთ, რომ ნაციონალიზმი არ არის რაღაცას მოდის მხოლოდ შიგნიდან, ის ყოველთვის არის ერთგვარი გლობალური პოზიციონირების თამაში რა. ანუ ნაციონალიზმის განსაზღვრავს რა ადგილი უნდა ჰქონდეს რომელიმე ქვეყანას ამ იერარქიაში და აი მაგალითად იყოს ის რომ ქართველების წარმოდგენა რუსეთზე, რომელიც ძალიან დიდია, მაგრამ არც ისე ცივილიზებული როგორც ჩვენ და სწორედ ამიტომ ჩვენ რაღაცა ერთგვარი კარდლაში გვეძლევა ევროპისკენ
So when we analyze Georgian texts, for instance, like texts of Chakchavadze, then you have to understand this kind of a maneuvering, and Chakchavadze was famous about this kind of a maneuvering in this respect. So read the book of Adrian Briscu on the idea of Europe in Georgia and Albania, and then you can follow it very nicely. It's Bitter Europe, that's actually the title. And then this is about the idea of Europe in Georgia and in Albania. It's a very good book. So basically what I'm saying that into the analysis of history of nationalism here and new nationalism as well, you have to take into account this problem of global hierarchy and then the West, how it is seeing itself with regard to Eastern Europe, it sees itself with regard to other parts of the world, and how East Europeans are trying to maneuver in this, because then you can really understand the local dynamics, right? So there are always fights between these upward-looking groups, these petty-imperialist groups. They hate each other, right? Because they try to delegitimize each other on various grounds. Nationalists are saying that you liberals, you don't take into account how nasty the West is, and that's not true. And then that's the way liberals say, you nationalists, you are behaving like Easterners. So all the time you have this dynamic clash. And this is what we need to take into account. And this is the post-colonial duty we have to understand development here, right? The key thing is that this, okay, I think I had explained it, so because, you know, you have to understand the position of these elite groups from this global perspective. And then this is how we get self-colonization, colonizing the weak, and so on, and this is what you have, and these are key elements in these ideological mechanisms. And then in my book, the last chapter is about how individuals maneuver in this, which is another sociological exercise.
which is a dramatically exciting exercise in a lot of ways. და ჩემში ბოლო თავი ეთქობა იმას თუ როგორ ინდივიდები, თალყევი ინდივიდები როგორ მანევრირებენ ამ სისტემაში და ეს ძალიან საინტერესო და რა სახალისო სოციოლოგიური სამუშაოა ამის კვლევა. So individuals also maneuver among these discourses. და ინდივიდების მანევრირებენ ამ დისკურსებს შორის. They see themselves in terms of these global hierarchies. ისინი აღიქვამენ საკუთარ თავს ამ გლობალური იერარქიის ესებში, ტერმინებში. And they are trying to legitimize their perspectives with these elements of discourses. და ისინი ცდილობენ საკუთარ პერსპექტივებს ლეგიტიმაცია მოახდინონ ამ დისკურსების საკუთარი ელემენტებით. I tell you only one example now. And then this was an amazing thing which I learned when I was doing my book. Let's put it this way, I analyzed the East-West migrant narratives, life history narratives of people moving between East and West. და მე სწავლობდი აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და დასავლეთიდან აღმოსავლეთში მიგრირებული ადამიანის ისტორიებს და ცხოვრების ისტორიებს ადამიანებისა. And then I found all kinds of individual perspectives. და მოაჩინე უამრავი სხვადასხვა სახის ინდივიდუალური პერსპექტივა. And here I just show one, which I collected in Moscow. I went to Moscow and within a very short period of time I had a scholarship only for 4 weeks. I collected 40 interviews. How much? 40. With company managers, academics, all kinds of business people, lay people. I collected individual narrations of their life history in this maneuvering between East and West. უბრალოდ ადამიანების აკადემიის წარმომადგენლების სხვადასხვა ბიზნესმენების და მე მაინტერესებდა მათი ცხოვრების ისტორია აღმოსავლეთ დასავლეთის ურთიერთობის კონტექსტში. And then I bumped into a French lady who got married to a Russian man in the early 1990s. და შემდგომ შევიყარე Kalbatons, რომელიც დაქორწინდა რუს მამაკაცზე გვიან 90-იანებში. And then this was one of the most fascinating narrations I could find. There were many, but this was especially exciting. და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე თავისთავი ნარატივი, რაც ის ცხოვრებაში მომისმენი, ანუ ბევრი იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ ეს განსაკუთრებით საინტერესო. Basically, I could see a key problem of Orientalism. Which is a gendered thing, as we agreed on this yesterday. So it's perfectly okay to take a wife from the East as a man, but it's perfectly not okay to get married to a Russian man as a Westerner. Absolutურად მისაღებია რომ მოიყარო აღმოსავლელი ცოლი თუ დასავლელი მამაკაცი ხარ, მაგრამ ყოველად მიუღებელია რომ დაქორწინდე რუს მამაკაცზე თუ კი დასავლელი ქალი ხარ. This lady actually had a narration of an Orientalist panic. და ამ ქალბატონის
basically, she was trying to say that me as a civilized woman, I'm trying to find my way in this uncivilized Russia. და ასე ვთქვათ, ის იმას ამბობდა, რომ მე ცივილიზებული ხალი ვცდილობ ვიპოვო ჩემი გზა არაცივილიზებულ რუსეთში. Just to see how important it was for her, she looked at me when I was doing the interview, and she was at the saying that I check on the basis of shoes whether you are from the west or the east. And then she looked at my shoes. Of course I was an East European, no problem. That's not a problem for me, right? და ის მეუბნებოდა, რომ მე შემიძლია თქვენი ფესასმელი დავასრულა დასავლეთიდან თუ აღმოსავლეთიდან. And then, you know, in this scene is like in Alice in Wonderland, everything is upside down, right? And then she had fantastic problems to narrate. I will tell them which scenarios she wanted to explain to me. არის საოცრებად ქვეყანაში შეგავდა ტელევიზიის მონათხრობი და ის ცდილობდა აღწერა გარკვეული სიტუაციები და სიუჟეტები მისი ცხოვრებიდან და ადამიანებს მოსაყვანად. In the early 1990s, we all remember the situation in Russia was very difficult, right? I mean, the economic situation was very difficult. And then the situation was the following, that the Russian man, had a huge flat in inner Moscow. Nonetheless, you know, inner parts of Moscow, a huge flat. Nonetheless, and this was the story she told, when I took my husband to France, then I had to be very careful not to shock too much my Russian husband. და მიუხედავად ამისა, საფრანგეთში დავიყვანეო ჩემი კმარიო ძალიან გვიცადეო რომ მეტი შოკი არ გაიწედა. So actually, she managed to have a flight to Paris during the night in order to avoid the shock of Paris and what she thought would reach the husband during daylight in Paris. და მან მოახერხა რომ პარიზში ფრენისთვის ეშოვა ხალის ბილეთი იმისათვის რომ დაეცვა თავისი კვარი შოკისგან რომელსაც მისი წარმოდგენით ის განიცდიდა როცა დაინახავდა პარიზის And then I almost burst into laughter even during the interview when I heard that the French lady basically wanted to hide, was doing all these kind of things to, you know, not to shock this uncivilized too much. And she had a 2-room apartment way in the outskirts of Paris, right? So she was not very rich, to say the least, right? და კიდევ ინტერვიუში სიცილია მითხრა, როცა მიხსნიდა როგორც ცდილობდა დაეფარა რაღაცა მომხიბლელობა პარიზისა თავისი კვისგან, რომ ძალიან არ გაეჩვეფრებინა მდიდრული ცხოვრებით, რაც პარიზში არა და ზემდეში მოხდა რაღაცა ორ-ოთახიანი ბინა, ხალხად პარიზის გამგებლობაში ან ძალიან დიდ რაღაცას შეეძლებოდა რა. Of course, the Russian husband was alcoholic, primitive, all kinds of things. And all the time, the whole narration was that, actually this is a story of a bodyguard, to explain to herself why I am living in Moscow. და
მთელი მისი მიზანი იყო ხალის ვაიხსა თავში ქვისაც რომ კი მაგრამ რატომ ცხოვრობ მე მოსკოვში. You know what this reminded me of? Yes. This film Goodbye Lenin. Goodbye Lenin, yes, in some ways that's a good point. That's true. And then there is one more revealing story which we have to take very seriously. ვიცით მაგრამ არის კიდევ ერთი ისტორია რაღაცას თხოვს და ακόμα ძალიან სერიოზული. So the couple was sitting in an orientalist hysteria, right? ანუ ეს წვილი თანაცხოვრობდა ორიენტალისტურ ისტერიკაში. And then she told that they were thinking about how to solve this situation of this dramatic hierarchical difference among them, right? და შემდგომ ის მიყვებოდა თუ როგორ ცდილობდნენ ისინი გადაჭრეს დრამატული იერარქიული განსხვავება რაც მათ შორის არსებობდა. And then the key point was the following, that they were thinking about this, that he was saying literally, I quote, even Russians are white after all. Even Russians are white people as a race after all, right? და შეიძლება მითხრა რომ რუსების ცენტრები არიან ბოლოს და ბოლოს. საბოლოო ჯამში ის ცენტრი ხალხია. So actually they were thinking about going to South Africa together, because then they would become equal. და ისინი ფიქრობდნენ იმაზე რომ წასულიყვნენ სამხრეთ აფრიკაში. იმიტომ რომ სამხრეთ აფრიკაში ისინი თანაწოლები იქნებოდნენ. იმიტომ რომ ორივე ცენტრი იქნებოდა. The key point here, that's really ingenious. Of them to yeah, you can call it genius. I have another perspective. The key point that this hierarchy in this east-west thing is a hotbed of racism. და ანუ საკავდოდ ის არის რომ აი ეს იერარქია აღმოსავლურ დასავლეთ შორის არის ნოყიერი ნიადაგი რასიზმის. This kind of a relationship to the imagined others. ეს აგორტიკის ურთიერთობა წარმოსახვის სხვებთან. Is a troubled relationship between the hierarchies, and often people come up with racist justification. და ანუ ასეთს პრობლემური ურთიერთობა იერარქიების შიგნით და შემდგომ ადამიანები იყენებენ რასისტულ გამართლებას ამის. So this French lady became completely racist in this interaction. ეს ტრაგიკალი გახდა აბსოლუტურად რასისტი ამ მიმართებაში ურთიერთობაში. And these Europeans are doing the same, for instance, when they see Oriental refugees. და ასევე იქცევიან აღმოსავლეთ ევროპელები მათ შორის ხედავენ ორიენტალ ლტოლვილებს. And here we get to one of the most important things, which I first discovered during writing the book, that this East European positioning is really an extremely good way towards racism. So there is a paradox. More Europe we have, the more racism we have. We are becoming more European, we are becoming more racist. აქ ვიოდებით ერთ ძალიან საინტერესო რაღაცას აღმოჩნდა ასე ჩემს ციკლში რომ აღმოსავლურ ევროპული წარმოგენები არის ძალიან კარგი გზა, ძალიან დაკვალული გზა რასიზმისკენ და ეგრე პარადოქსია რომ რაც უფრო ევროპელები უფრო რასისტები. And then I never thought that unfortunately life would prove me so quickly and so massively. და ვერაფერ წარმოვიდგენდი რომ ცხოვრება ასე მალე და ასე მასშტაბურად დაადასტურებდა რომ მართალია. And here we come to the refugee crisis. და
which is the last topic for our talk. I really would like to open the floor in a lot of ways, but let me give you some key things. So you remember this picture which I showed you yesterday. Sorry. Which I showed you yesterday. Here. Okay. So this is the key thing to start with. So there is a region which is seen as an Orientalist playground, right? That is to say, Iraq is attacked by the US, by this icon-negative Bush, on absolutely false claims, Saddam Hussein had nothing to do with terrorism. He was a nasty man, that's for sure. How many nasty politicians do I have to show? Nonetheless, Iraq was attacked, Afghanistan was attacked earlier. The Soviet Union attacked Afghanistan first on Orientalist, using Orientalist discourses, even in the Soviet period. So all these powers, very importantly the West, supported by Eastern Europe, destroyed this region completely. They created a complete chaos, right? Which is, unbearable. All the local evils were once the puppets of Western powers or the amazingly dictatorial allies of the West, like Saudi Arabia. They are all the inventions of these powers, right? Very clearly, you can see that Eastern Europe, regardless of their claims, actively participated in this. I just recall the debate when Bush came up with the idea to attack Iraq, then Chirac and Schröder, the Chancellor of Germany at that time, they said we should not do this. Right? There was a debate between the American foreign policy and then the foreign policy of France and Germany. დისკუსია, რომელიც შედგა მაშინ როცა
ბუშმა გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ, რომ შეწყვიტა ერაყში, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჟაკ შირაკმა და გერმანიის კანცლერმა გერჰარდ შროდერმა გადაწყვიტეს დაპირისპირებოდნენ ამ გადაწყვეტილებას. And then this discotheque guy, Tony Blair, was a firm supporter of the whole story, right? And then he started collecting allies against Schröder and Chirac. And then who were the allies? Aznar in Spain, and then the East European politicians, all of them, Polish, Hungarian, Czech, everybody joined up. Mr. Chirac became so angry that he started using Orientalist talk against East Europeans. They were telling these East Europeans have never learned how to behave properly, they are still children. The Hungarian Prime Minister, socialist Peter Medvesi, he gave the following comment, which is a very, Orientalism in another way. And then his comment was the following: "Oh, how bad that Schröder, Chirac, and then the Americans don't agree. I feel like a child of a divorced couple." The Hungarian Prime Minister. So with this kind of excellent exercise, they participated in the collapse of the whole region. And then they were creating a situation, which you can see in the photo, about which a colleague of mine from Iraq told that basically in northern Iraq, not human beings have left, dogs have left, right? Because they can't stand the conditions. Yes. Pardon, Mark. Can you remember this speech by Donald Rumsfeld about old Europe? Yes. Germany and France Exactly. as old Europe. Yes. Mr. Rumsfeld, yes, oh my God. Georgi გაიწერა დონალდ რამსველის სიტყვების შესახებ, რომ გერმანია და საფრანგეთი არიან ძველი ევროპა და ახალი ცინცხალი ევროპა ამერიკასთან ესაა. Okay, so this latter situation in which we have, just in the case of Syria, we have 10 million people within Syria displaced, and we have 5-6 million outside Syria who are already outside Syria, right? Then at least 2 million out of Iraq. Altogether, I think more than 5 million out of Afghanistan. All these people are leaving the region because they can't and they don't want to stay among such conditions. And then out of this,
6 million people, 1 million, just last year, 1 million reached Europe. Which means that the big burden is not on the European Union at all. The big burden is on countries like Lebanon. 1.3 million refugees in Lebanon. Lebanon is 1/9 of Hungary, meaning 1/4 of Georgia. 1.4 million refugees. ლიბანი რომ ტერიტორიაზე არის უგრეთის ტერიტორიის 1/9 ან საქართველოს ტერიტორიის 1/4 და აი ამ ქვეყანაში არის 1.4 მილიონი ლტოლვილი. Pakistan, 1.5 million refugees. 1.6 actually, 1.6 million refugees just in Pakistan. All Pakistan is 1.6 million. More than 2 million people are in Turkey. They get basically nothing. They don't think that in Turkey they are all staying in camps. No, they're wandering around in the cities of Turkey. They are sleeping in abandoned houses in the street, and they try to find some kind of a job, generally at the rate of $10 per week. So it should not be a surprise that these people are desperate. Right? It should not be a surprise that they are desperate. This is a key to understand, right? 1 million children have no education among these people. 1 million children. And then try to imagine that you as a parent, what you would do. And then 1 million out of this got into Europe. And Europe did not want to see so many refugees. War is okay, refugees are not okay. And then, even if they come, they should come in a nice way. They should be humble, passive, like Orientalism says. They should be poor. So why do they have smartphones? That was a major topic in Europe. How is that they have smartphones? They should behave like passive beggars. Nicely in the corner asking for some help. But these refugees thought otherwise. And this is a very interesting point. I think in a lot of ways these people are revolting against Orientalism.
ხდებიან ორიენტალიზმს. They want to have their own active life among such circumstances. რაც უფრო კონდეთ თავისი აქტიური ცხოვრება განებობებში. So they revolted against this. The photo you can see here is that when they were stuck in Budapest and they were supposed to stop, then they decided, okay, we don't care. So they started marching on the Hungarian highway. და ანუ ფოტოზე ხედავთ არის ის რომ ესენი ადამიანები რომლებიც გაიჩერდნენ ბუდაპეშტში და წესით ისინი უნდა დარჩენილიყო ბუდაპეშტში და მათთან უარი თქვეს და დაიწყეს მარშირება უნგრეთის ტრასებზე. So refugees are active and very importantly from a post-colonial point of view, they don't have this fear of the superpower Europe. They think they can touch it, right? Which is a key thing in post-colonial things because you have to teach the colonial subjects not to touch it. და ანუ მაგასები ის არის რომ ის არის რომ კოლონიალები აქტიურები არიან და ისიც რომ მათ არ აქვს რაღაცა სუპერდალა ევროპისადმი შიში და მოწიწება შეუძლია შეეხო. და ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კოლონიალიზმისთვის რომ კოლონიალიზმმა უნდა ასწავლოს ორიენტს რომ ის არ უნდა შეეხოს ევროპას. Gayatri Spivak wrote a famous piece, Can the Subaltern Speak? Gayatri Spivakმა დაწერა ცნობილი წიგნი შეუძლია თუ არა სუბალტერნს ლაპარაკი. Because basically the colonial discourse makes you silent. იმიტომ რომ მოკლედ ვთქვათ კოლონიური დისკუსია შენ გახსნას. Definitely you should not challenge the master in this relationship. და თავისთავად ხადია რომ არ უნდა შეეკამათო, შეეპასუხო პატრონს. But these subalterns can act and speak. მაგრამ ამ სუბალტერნებს შეუძლიათ იმოქმედონ და ილაპარაკონ. Look at this. I mean, I like this thing. I mean, they're not really afraid. No, for me, it's a very nice photo of liberty, right? აი შეხედეთ მათ არეშინიათ, ღიარულები არიან. ჩემთვის ეს ფოტო არის თავისუფლების აღწერა. Look at this beautiful lady. She's, carrying a pushchair, right, in the highway, and then she's just. I'm doing this, right? After wandering thousands of kilometers, right? და ანუ აი შეხედეთ ამ ლავას კალვატონს ის გუატარის ბავშვის შუა ტრასაზე და მიუხედავად იმისა რომ 100 კილომეტრები გამოვიდა ძალიან ბედნიერია და მხიარული. არ არის აბსოლუტური. And then this led to a complete orientalist panic in Europe. I can't analyze it another way. It's a biopolitical orientalist panic. და ამასაც მოყვა აღმოსავლეთ ევროპაში არის ორიენტალისტური პანიკა. ანუ სხვადასხვა არის ამისავა შეუთავაზა. ეს არის ბიოპოლიტიკური ორიენტალისტური პანიკა. And then, unfortunately, my prime minister became one of the leaders of this orientalist panic. So Mr. Orban, in a Gramscian term, is leading the semi-fascist passive revolution in Europe. ძალიან სამწუხარო რომ შემდგომის პრემიერ-მინისტრი ჩავუდგა ამ პანიკას სათავეში და ბატონი ორბანი გრამშის ტერმინები რომ ვიხმაროთ მიუძღვება ახალ ლიდერი ნახევრად ფაშისტური ჩუმი რევოლუციისა, რომელიც ჩუმია პასიური რევოლუციისა, რომელიც ევროპაში ხდება. And then this legitimizes me that now I focus on the Hungarian reaction because it shows some of the key post-colonial elements. So let's do a little bit of an analysis here, right? და რა ის გიხარით მომეცე საფუძველი ისა რომ ფოკუსდება უნგრულ რეაქციაზე კოლონიების საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ ის ბევრი საინტერესო კოლონიურ ასპექტს აჩვენებს. So he made not just fans, but he made placards throughout the country
and I translate. და ორბანმა მხოლოდ ეს არის ხობეკი არა პლაკატების გამოგიდა თელეკომის მასშტაბით, სადაც წერია შემდეგი. I translate. It says, in case you don't come to Hungary, you have to keep the laws. და იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უნგრეთში მოხვდით, თქვენ უნდა დაიცვათ კანონები. But pay attention. This, I don't know whether I have a photo of this. Just a second. No, I don't have a photo of that. Look, the key thing that this is in beautiful Hungarian. და თავარი ის არის, რომ ეს ძალიან ლამაზი უნგრული არის აწერილი ეს პლაკატები. Refugees come from Syria, and they read, Magyarországra. Yes, this is how they can read this Hungarian, right? და არ ყოველდღე ჩამოვიდა სირიდან და პლაკატს უნგრული დაწერა. Hungarian is a sophisticated language. უნგრული ძალიან დახუტილი ენა. There is formal and informal. Now, so they not only speak in Hungarian to the refugees, but which is absolutely against social conventions. They speak because to an alien or to anybody coming to you, you are not allowed to speak informally. But the placard is in informal, right? თქვენობითი და შენობითი იმაში კონკრეტულად მოგისაუბრეთ სწორედ გავიგე ფორმალ და არაფორმალურის გარდა და ყველანაირი კონვენციურობის და ზრდილობის მიღმა ეს პლაკატები არის შენობითი მიმართვის პოლიტიკა რა. So what it states there is okay. I will try to explain. Sorry, sure. I'm not finished. I'm finished. Somebody is trying to call me, I don't know how many times. Good luck. Here comes the next placard. Sorry, I think the talk will be a little bit longer, at least 5 minutes, right? So I apologize. In case you come to Hungary, don't take away the job of Hungarians. These placards were using the language or using the words of the language of questionnaire, which Hungary is 10 million, which was sent out to 8 million people to answer. It was called national consultation, right? National consortium. The national consultation. National consultations idea იყო და ამ პლაკატების ძრავა დაიწერა ამაზე გამოხეჭდა და 10 მილიონი უნგრელიდან 8 დაიგზავნა ეს საერთოდ კითხვარი რომ შეეცოთ რომ მათი აზრი რა უნდა ყოფილიყო დაწერილი ამ პლაკატებზე. So basically, it was sent to Hungarian citizens by the Prime Minister asking 12 questions. და ეს უნგრელებს ეს პრემიერ-მინისტრი ორბანმა გამოგიზავნა და 12 კითხვა დაგვიშვა. And then basically what they were talking about, is I just show you 2 questions, right? As a homework, have a look at it, right? As a homework, have a look at the whole thing. It is, from a post-colonial point of view, it's fantastic. And then basically what they are saying that, let's say, question number 1. I mean, in case you have studied sociology, how to do surveys, pay attention. We hear different views on increasing levels of terrorism. This was before
It was after the Charlie Hebdo, before the second one. Increasing levels of terrorism. And then the question is, how relevant do you think the spread of terrorism? Be careful. The bloodshed in France, not outside, no. The bloodshed in France, the shocking acts of ISIS, is to your own life. Possible answers. Very relevant, relevant, not relevant. So, 2 positive, 1 negative answer, right? The coincidence with sociology კვლევების გადარგვეწევთ ყურადღებით იმასა და ემფაზიზებული ჩვენ გვესმის სხვადასხვა ხედვები ტერორიზმის მზარდ დონეებზე. როგორ ფიქრობთ, რამდენად რელევანტულია, რამდენად კავშირშია თქვენს ცხოვრებასთან ტერორიზმის გავრცელება? ხო, ეს კვალი დაიქცა მაშინ როცა Charlie Hebdo's ტერაქტი იყო ახალი მომხდარი და შემდგომ პარიზის ამბებამდე პარიზის ამბები მომხდარი, ანუ სასაკლაო საფრანგეთში, სისხლისღვრა საფრანგეთში, ISIS-ის შოქში ჩამაგდებელი აქტები, რამდენად რელევანტულია ეს თქვენი ცხოვრებაში და კიდევ საინტერესო რა არის, რომ ძალიან რელევანტულია და ერთი არ აქვს პასუხია, რომ არ არის რელევანტური. And here comes a very important new nationalism issue. It's the fault of Europe, of Brussels, right? So then he says, there are some out there who believe that Brussels' policy on immigration and terrorism has failed, right? And we therefore need a new approach to these questions. Do you agree? I fully agree. I tend to agree. I do not agree, right? These are the possible answers. Ბრიუსელის გადაბრალება ამაყვის და მეექვსე კითხვა ასე ვთქვი, რომ არიან ადამიანები, ვფიქრობენ, რომ ბრიუსელის პოლიტიკა ემიგრაციასა და ტერორიზმზე პოლიტიკა მკრახიან იცადა და აღდგენამდე ჩვენ ვჭირდება ახალი მიდგომა ამ საკითხებისადმი. ეთანხმები გამოსაზრებას. ანუ ისევ ორი პოზიტიური და ერთი პასუხია, მე სულად ვეთანხმები, And then the very last question. This is my favorite biopolitical question I've ever seen in my life. Everybody told me don't read Foucault, and now I can see that you have to read Foucault, right? Because, racism is the outcome of biopolitics. Do you agree with the Hungarian government that support should be focused more on Hungarian families and the children they can have rather than on immigration? Right? So this is a biopolitical accusation, right? Should we spend money on this or on the Hungarian families? And then I fully agree, I tend to agree, and I do not agree. Okay. და შემდგომ არის ბოლო კითხვა, რომელიც ჩემი საყვარელი პოლიტიკური შეკითხვა, რომელიც ოდესმე ფორმულირებულა, თანაც გამახსენდა, რომ ყოველთვის მადამის მოიგო ფუკოს კითხვით თავსო და ფუკო არა ნამდვილად საჭირო აფიქროს ნახავ, რომ ფუკო დაიკითხო, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ბიოპოლიტიკური გადაგაცილების საკითხი რა. იქოლებს ასე. ეთანხმებით თუ არა უნგრეთის მთავრობას, რომ დახმარება უნდა გაეწიოს უნგრულ ოჯახებს და შვილებს, რომელიც მათ შეიძლება ყავდეთ და არა ემიგრაციას. Okay. Now, just very quickly, we finish this. What I love about this questionnaire was that it was on immigration and terrorism. Yes. There is a clear link between these two that big questionnaire. Why do we have this attitude? That's the question. Why do we have this attitude? And then I think we have to go 2 ways. Both ways are very important. One, this is the frustrated Europeanness of this region, right? That we should have, we should protect Europe against these Orientals for the sake of East Europeans.
right? და ხო ანუ კარგულს დავიწყოთ ყოველთვის ვისაც აქამდე ნახეთ ეს არის ერთგვარი ფრუსტრირებული ევროპეანიზმი ამ რეგიონისა რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ევროპა ამ ორიენტალებისგან ამ აღმოსავლეთისგან. And then here comes a very important point. My beloved politicians, Mr. Cameron and Mr. Orban, met a couple of days ago. And then, you know, there is a debate. The UK wants to deny East European migrants certain rights within the United Kingdom. Diskussia ikon შესახებ რომ კარტერულ სამართლოს უცნობ ყოველდღე შეუძლოს გარკვეული უფლებები თავის ტერიტორიაზე. And then Viktor Orban gave a clue for a lot of things. და შემდგომ ვიქტორ ორბანმა ბევრი რამ გახადა თან. He blatantly told to Mr. Cameron, don't treat Hungarians as migrants. და ორბანმა პირდაპირ Cameron's from and this is a clue, because what he is saying that we should be separated from the Orientals. Okay, we are different. Plus, we have to defend our own migrant groups against these things. So, Hungarians in Germany might see it a trouble that Syrians are coming and those jobs can be taken away. და რასაც ორბანი ამბობდა ის არის რომ თხოვს ნუ გაგვარიგებთ ჩვენ აღმოსავლელებთან და ჩვენ ისინი არ ვართ და ხო And this is an internet site which organizes migrants working in Germany for Hungarians. The title is Irány Németország, meaning the goal is Germany. The post-colonial should add only for us, right? That's the... და actually the kind of sites რომელიც უზრუნველყოფს რომელიც ეხმარება უნგრელ ემიგრანტებს უშუალოდ სამუშაო გერმანიაში და დაწერილი ესეთი მიზანი არის გერმანია და ალბათ პოსტკოლონიური მოსმენდა დააბადოს რომ ოღონდ მხოლოდ ჩვენთვის. This can explain why in Romania, where there was no single refugee, they hate these refugees. I went to Transylvania, I got out of the car, the first question, have you got rid of the niggers? That was the first question coming. And you know, that's the point, that this is about Germany is for us, not for you, my dear friends. და ის მნიშვნელოვანი ის არის რომ რუმინეთშიც კი რა სადაც არაფერი პრობლემა არ ყოფილა ძალიან ეზიზებათ ისინი და ტრანსფორმაციაში გადავედი რუმინეთიდან მაგალითად გადავედი პირველად ტრანსფორმაციაში ზაგები იყო უშუალოდ გამიგანო ანუ რუმინელების მიჩნევა რომ გერმანია მხოლოდ მათთვის არის ამჟამად. So Europeanness and migrant competition is the answer to this, so we have to give a post-colonial answer. და შემიძლია პასუხისმგებლად პრობლემაზე არის ევროპეანიზმი, ანუ განგვიმართავს ამ პრობლემას არის ევროპეანიზმი და ემიგრანტების კონკურენცია. And then, as a conclusion, that's all I can say. და დასკვნის სახით ეს შემიძლია მოდიშით ჩვენი პრემიერი. This was actually a poster put out. Telling to the refugees, sorry about our Prime Minister. That's all I can say. Which says there, I'm sorry about Europe. When I was from Greece, So questions?
comment? კომენტარებზე ედისებზე If not, then once again I'm sorry about my Prime Minister. He's not alone. Don't worry, he's not alone. Thank you very much. See you sometimes here or in